by the court of law. So internship is actually illegal. It is totally illegal because it undermines the rights of the teachers. Now, if you give a teacher 17,000, surely, with this life that we are living in, the housing itself is very expensive. Leave alone the housing. We have these teachers have their kids who are in school. They need to pay school fees. So what we want is that the teachers should be employed on permanent and pensionable terms. If I also look at the junior school in the practice in the whole world is that these schools are independent. Primary, junior school, senior school, these schools are totally independent. And this is what we want. This is what we are requesting for, that junior school to be independent. Why do we want independency of junior school? We want independence so that these teachers can run their own curriculum activities. As I speak here today, my brothers and sisters, these teachers, their co-curriculum activities are being managed by the constitution of primary, with the age limit being based on the primary students. And these kids of junior school, they are mature. Their age cannot be compared with primary school students or pupils. So what we want is that these people should be given their own management or managers. If you look at those who are their managers currently, the head of institutions, their qualifications and the junior school teachers, you cannot compare the two, because the primary school heads of institutions, most of them are a P1. So we cannot say a P1 is going to manage a degree holder. Inferiority complex is bringing so many problems and conflicts in our schools. As I speak here, even the management of the capitation that goes to junior school, these people are mixing everything. What goes to primary and goes to junior school, they do not know that what has been given to junior school is totally for junior school and should be used for purchasing of the equipments, computers. The other day we were with the CS, and he was asked a very simple question by a young girl on the laboratories. They do not even have laboratories. We have had this junior school for the few years that we've had it. It is paramount that we should, by now, we should be having laboratories in our schools. As I speak, we do not have laboratories. When exams come, they have experiments. And these learners, they have not even been involved in practicals. There is no any practical that they have done. But in exams, there is practicals. Why? Because that is what they are supposed to do in sciences. But what we see in the primary section, poor management of the resources that they receive. We don't have facilities. We do not have classrooms. We do not have labs. We do not have all those things, because money that is meant for junior is diverted to primary. Labda tu nikuulize swali tu kwamba umezungumza kwamba pesa ambayo inakuwa allocated ende kwa JSS inakuwa diverted ingie hadi kwa primary. Labda kuna mpango ambao mshaifanya, mikakati mshaifanya kuifuatilia kuhakikisha kwamba ile pesa inatumika ipasavyo? Mikakati tunataka kufanya ni hii. Tunaomba serikali, because this can be a very serious fight and we don't want to go to that direction. Yeah. Tunaomba serikali iweze kuhakikisha kwamba junior school is independent, so that they can get their own managers, so that we can have teachers who are qualified, those with C5, those with D1, let them go there and become principals. Junior school should not be managed by a head of institution. It should be managed by a principal. So we want principals to go there and manage these schools, so that these resources can be properly managed, to ensure that we have labs, to ensure that we have classrooms, to ensure that even teachers, their welfare is well taken care of. And even the learners
who participates in co-curriculum activities, their constitution should be different from that of primary. Even the teachers, they should have their own way of running their co-curriculum activities. Currently, they are running co-curriculum activities together with primary. And that one is not going on well. Things are not working well. So we are requesting that junior school is autonomous. That's what we want. Na tunaomba serikali iweze kwenda mbio na waangalie, maana hii kitu ililetwa na ile inaitwa Presidential Working Party. When they came, they involved various stakeholders. I'm telling you, that time we didn't have junior school students. That time we did not have junior school teachers. These people were not involved in giving their views on whether this junior school should be domiciled in primary or in secondary or should be independent. But now they are there. And we are not the ones who are inciting them. They are the ones who have said that they do not want to be in primary. Let them not be forced to be domiciled in primary. We want them to be independent, so that those resources that are there meant for junior school can be properly managed, even academic. Because currently, I'm told a teacher who was trained to teach mathematics and physics can be forced there to teach CRE, or a CRE teacher forced to teach mathematics. That's what is happening there. So if you have trained to teach English literature, how can you be forced to teach mathematics? It will be very difficult. That's what is going on there. So if we have people who have gone to university and have specialized, and these people are given now the mandate to manage junior school, they would understand well that as a Swahili history teacher, I cannot handle mathematics or physics. Personally, I trained as a mathematics business teacher. If you tell me to go and teach Kiswahili, are you really serious? What are you telling me? Itanichanganya. Ndiyo. Sasa hayo ndio walimu wanalazimishwa kule. Ati unalazimishwa uende kufunza religion. Unalazimishwa uende kufunza mambo ambayo wewe ukiwa kule university haukusomea. Ndiyo. Sasa hayo ndio mambo ambayo tunasema let these people be independent, let them have managers who understands what we are really talking about. Ndiyo. Me personally, there is nothing I'm going to gain from that. What I want to see in this country is quality education. Ndiyo. Yes. Swala zima ambalo limekuwa pia likileta maswali mengi sana ni kuhusiana na swala la bima ya afya kwa walimu, ambao imekuwa wakisema kwamba kwa walimu SHA haifanyi, inawapatia changamoto na matatizo. Labda kuna mikakati ishafanywa ama tayari mshatafuta suluhu kuhusiana na swala la bima ya afya kwa walimu? Bima ya afya ya walimu imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kisumbua walimu sana. Aswa sisi tulikuwa tunapewa pesa yetu ambayo ilikuwa kwa payslip hapo awali, ilikuwa inaitwa medical allowance. Serikali ikachukua na wakatupeleka kwa AON Minute. Hii AON Minute imetuteza, maana mimi kama executive secretary, it has turned me to a clerk, where every now and then teachers, when they go to the hospital, the AON Minute, they had a management team called MKL. MKL that has taken the contract, they used to refuse to approve inpatient admission. Sometimes when a teacher is discharged from the hospital, they also refuse or take time to approve. Sometimes when a teacher is referred to a particular hospital, they used also to take time or even totally decline. So those are things that we used to, those are the challenges we used to undergo when we were in AON Minute. So when we presented this to the president, we needed at least the government to help us on how we iron out those issues in AON Minute.
But the government directed us to go to SHA. You see, it was a directive from the government, forcefully, that we have to go to SHA, which is SHA comprehensive. Today we have that SHA comprehensive. Teachers started getting medication through SHA comprehensive as from 1st December this year. So currently, as I speak, the major challenges that we have, like yesterday I received a message from a teacher that when he checks in his system, he sees that SHA is giving them ultimatum that by 10th of this month, their contract is expiring. I think SHA, the way they operate, when it reaches 10th of every month, the payment that is the money that has been paid for that month expires, and therefore it is supposed to be topped up. So if you don't top up, then it expires, meaning that you cannot get services. The hospitals cannot get services. So what we are requesting the government is, before 10th, I think 10th is today, we want the government to channel the money meant for SHA, because they deducted that money from our pay slip. Payment has already been done for the last month. So let that money be paid in time before 10th. And if they cannot pay in time, let them liaise with SHA. So that for us, we do not want suspension of services to our teachers. We want teachers to be served. Let them talk to SHA. And we do not want to hear, because it has now started, but I don't want to get any call from a teacher that he has been chased out of the hospital because the government has not paid for SHA. We want them to clear before teachers are chased out of the hospital. Or they talk to the SHA, so that SHA can talk to their facilities, contracted facilities, medical facilities, so that they give services to teachers without any problem. The other challenge that we are facing, and we are now sensitizing our members, some of the members are going to the hospitals that are not contracted by SHA to offer the services to the teachers. Is a small issue that we can iron out with our colleagues, so that they are aware of those hospitals that are using SHA comprehensive, so that they go to those hospitals, so that they don't face any challenges. So that is the problem that we have. But we've not received many challenges from our teachers. So far it has just started. So we want to continue getting compliments from teachers. Once we receive any complaint, we will iron it out the way it comes. So as I speak here today, those are the few challenges that we have received. Any problem that a teacher receives, we encourage them to give us the challenge, so that we can look for a solution and help them to have quality medication. Mara nyingi katika chama cha walimu cha Kuppet kumekumbwa na migawanyiko mingi sana. Kama ulivyosema kwamba kuna walimu walijitokeza wakatengeza chama chao cha pressure party. Je, utakapochaguliwa tena, utakisha vipi kwamba kuna umoja, uwazi na kuepuka magawanyiko, na pia kuwa na maamuzi ya pamoja kama chama cha walimu na walimu kwa pamoja? Okay, as I speak, my brother and my sisters, currently Kuppet is united. As an executive secretary and a servant of God as well, unity is very paramount in an organization, and we have ensured that we are united. I know that we have people who are power hungry, but we cannot be leaders, all of us, at the same time. One person can be a leader at a time. And therefore, as I speak here today, we do not have those pressure groups. They are not there. The union is highly united, and we pray that we continue like that, because it is out of our good leadership. That's why you are seeing that those groups are not there. It is out of our quality
services that we are offering Yeah. to the members. That's why those groups are not there. It is out of what we have done to the teachers, addressing the major issues that they have. That's why we do not have those groups. And they can never be there, because we will keep on providing quality services. You see, when you offer quality services to members, there is no reason why they cannot vote you in again and again. Yes. It is only that if you fail to provide quality services, that's when now they get dissatisfied. This dissatisfaction came when we were not in office. It is when we were just receiving an office that was not functional. That's why you had so many dissatisfactions, dissonance from the members. Yeah. But as I speak, my brother, we've come up with very many structures to ensure that any dissatisfaction from a member, any issue that a member has, is addressed very fast. We have even branch governing council members who are from various parts and sub-counties to ensure that their grievances are addressed within the shortest time possible. Yeah. So those issues, those things that can bring this unity, things that will bring dissatisfaction to members, we have addressed them and we will keep on addressing them. Yes. Swala ambalo pia limekuwa likizungumzwa sana hapa nchini Kenya ni kwamba Kilifi County imekuwa ikisalia nyuma sana kutokana na matokeo ya mitihani ya wanafunzi. Ni mikakati gani utakaoleta ya msingi madhubuti ili kuinua matokeo ya wanafunzi shuleni? As I speak here today, when I took over office, the performance, if you go to the records, the performance of education in Kilifi County used to be very low. Academically, they used to be very low. If you check and compare the performance in 2023 compared to the 2024, we had a very high increase in good quality grades, increase in the mini score of the county, and we've really performed well. This is due to the more and the vigorous quality services that the members of the County Education Board are offering. Na I'm a member of the County Education Board, na sisi tumehakikisha kwamba tunafanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba tumesaidia masuala ya elimu hapa Kilifi. Nikiwa na issue ambayo ninaona kwamba hii haiendi vizuri, nakimbia na mweleza mwenzangu, na pale tuko na Professor Kahindi ambaye ni Vice Chancellor pale Pwani University, hiyo ndio chairman wetu, na tuko na secretary ambaye ni Director Veronica wa Ministry of Education, na tuko na Madam Cecilia, Director wa TSC, na wengine wengi ambao tuko pale kusaidiana. Tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila shule mahali kuna shida, mimi nikisikia hapa kuna shida, tunakimbia, tunaketi pamoja na tunasuluhisha hilo jambo, na tunahakikisha kwamba hiyo shule mambo iko sawa. Na ndio maana hujasikia hata migogoro yoyote kwa mashule. Hakuna. Maana tunashirikiana. Collaboration, partnership, and ensuring that there is quality education in our county. Kwa hivyo sisi tunafanya kazi kwa pamoja, tunashirikiana vizuri, na tunahakikisha kwamba walimu wetu wako sawa, wanafunzi wetu wako sawa, na pale kuna issue tunasaidiana, and we involve even the parents and the board of management. Yeah. Na juzi tumekuwa na exercise ya vetting of the board of management. Tulishirikiana vizuri sana na tukahakikisha kwamba wale board of management, maana hapo ndio maneno inaanzia, wale board of management ambao tumechagua kule ni watu ambao tunajua kwamba watasaidia mashule. Ndio maana hata usikii migogoro kwa mashule, hakuna, na hutasikia.
na tukiona kuna shida mahali tunakimbia haraka na tunasaidia. Na ile shida ambayo tuko nayo, na ndio maana mimi nasema serikali ingilia haraka, shortage of teachers is a problem that has been that is being addressed now and then. The government is trying, but now the problem is they are causing more problems to our teachers because they are employing these teachers in internship program. And that's why we are saying, let them employ them in permanent and let the government not tell us that they don't have money. They have money. I'm even seeing them selling a Safaricom, 15% of our ownership in Safaricom. They are selling it and they are getting a lot of money. Si watoe kidogo pale. Kwa sababu education is very important. Sasa wewe ukiangalia parapara hatusemi kwamba si muhimu, ni muhimu ndio, lakini masomo ni muhimu zaidi. Sasa kutoa kitu kidogo pale ingine iende kwa barabara hatukatai, infrastructure is very important. Lakini ukitoa kidogo tu pale useme wacha tupee walimu, shida iko wapi? Hakuna shida. Mimi sioni shida mahali iko. Kwa hivyo ni vile tu tunaambia tu serikali, let them consider education. Let them confirm these teachers, intern teachers. Wasituambia hawana pesa. Mimi najua pesa iko. Ile pesa ilimwawa kwa hii mambo ya by election. By election pesa ilimwawa mingi sana, kuonyesha serikali iko na pesa. Watutolee tu kidogo, wapatie hawa vijana wakuwe na morali ya kufunza watoto wetu. Watoto wetu wasiaguke. Maana sasa hawa watoto niliona hata hawa wa junior school walifanya kechisea. Watoto wengine hawajui wanaandika nini, maana hawajafunzwa vizuri, hawana walimu wa kutosha. Walimu wanafunza masomo ambayo hawaja trade, walimu hawana moral. Those are the things that we need to address. Let the government address the issue of junior school properly. Let them use resources to ensure that there is quality education hapa Kilifi na Kenya mzima. Yes sir. Walimu wamekuwa tunapomalizia tuko na kama dakika kama 5 hivi ili tuweze kumalizia. Kumekuwa na issue ya walimu wengi kupata msongo wa mawazo. Labda mpango ni upi ikiwa umekuwa elected tena kama executive secretary wa Kuppet? Brother, hapa Kilifi tumekuwa na shida. Hata juzi nimekuwa na issue ya mwalimu alikuwa amewekwa kwa cell, nikaenda kumsaidia, na yale nilisikia pale ni kwamba mwalimu anasongwa na mawazo mpaka inafikia mahali ana behave kama mwenda wazimu. Kuna mwalimu mmoja niliona na anafua nguo kabisa na anaanza kukimbia. Kuna mwalimu alipanda gorofa juu na akawa anataka achinyonge, ajirushe. So ni masuala ambayo ni muhimu sana, ambayo mengine tukiangalia tunaona yanahitaji pastoral counseling. Ndio mimi kama katibu nikaamua, mimi nikiwania kiti pale 2021 si kwa pastor, nilikuwa tunaenda kanisani, so ikabidi niingie ni train kama pastor. Ndio. Na hivi tunaongea, mimi naombea wale walimu kwanza, na pia kuna wengine naona wanahitaji wapelekwe rehabilitation center. Na nimepeleka wengi na nikiwapeleka pale ili kwamba waweze kuwa rehabilitated, kuchiepusha na mambo ya miadharati, maana wengi wakisongwa na mawazo wanakimbilia miadharati, mwishowe inawadhuru zaidi. So wengi nimewapeleka kwa rehabilitation center, na wengine pia nimewasaidia, nimewapa kama wale ambao wanakuwa na shida ya kifamilia na wasaidia kwa counseling pia na involve the family counselors also, na tunawasaidia, na wengi nashukuru tumewasaidia sana na tutaendelea kuwasaidia. Hata tunaenda mpaka kwa familia zao ili kwamba tujue chanzo ni nini kabisa. Hiyo ni kazi ambayo nimeweza kuifanya, na ndio maana hapa Kilifi tangu nichukue ushukani, nashukuru Mungu sijakuwa na mwalimu wa kuchinyonga, maana nakimbia mbio nikisikia tu kuna shida mahali. Na nashukuru ninao walimu ambao wako kwa kila shule ambao tunaita reps, school reps, ambao huwa wananipa information. Junior school ndio wamekuwa members sasa hii, ambao sasa baadaye pia nikichukua nafasi ya pili nitakuwa na reps pia pale. Na hata hivi ninaongea kuna junior school teachers ambao pia nimepeleka rehab,
ambao pia information huwa inanifikia haraka sana, even when I do not have their reps, but I have teachers who are able to give me information. Wako pale kwa ground. Wako kwa ground, so wakiona mwalimu anasongwa na mawazo wananiambia, na nakimbia mbio, naongea na yeye na mcancel, tunaenda hata nyumbani pia. Tunajua mengi huwa yanatokana na familia, yanatoka pale nyumbani, so tunakaa pale tunasuluhisha hapa na pale. Yale yanahitaji maombi tunawaombea, wale wanahitaji rehabilitation tunapeleka, wale wanahitaji counseling tunawapeleka huko. Kuna pia programu kule mashuleni ambayo pia TSC ilikuja nayo, na as a union we blessed that program, inaitwa TMEC, ambayo inasaidia wale walimu kuwa coach na kuwa counsel na kuwasaidia ili kwamba waweze kufanya kazi yao vile inavyotakikana. Na hizo vitu zote ambazo tunafanya vimetusaidia pia kupunguza ile kufutwa sana kwa walimu hapa Kilifi. Ndio maana hata hakuna maana, nimesaidia sana kuhakikisha mahali kumekuwa na ugomvi nini na kimbia haraka. Maana ile ugomvi pia inafanya mwalimu anakuwa na kusongwa na mawazo. Pia hiyo ikiwa kuna ugomvi na kimbia pale naleta amani. Ndio maana unaona walimu wanasema Mogere apewe 5 tena. Maana wana raha sana na kazi wameona vile naichapa vizuri. Swali la mwisho tukimalizia pale. Una maono gani kubadilisha taswira ya Kuppet Kilifi na kufanya kiwe chama chenye nguvu zaidi katika kutetea maslahi ya walimu? Currently we've made Kuppet to be felt by teachers. Walimu wanaona kwamba tunafanya kazi, na mimi sasa nataka nifanye zaidi iwe inaweza kuwasaidia walimu kwa masuala ya even investment. Ndio maana unaona sasa hata nimeweza kuwanunulia basi, na hiyo sasa sitaachia hapo. Hiyo basi itakuwa inawasaidia kwa mambo ya movement hapa na pale, na wakiwa na functions zao pia wanaitumia. Pia saa hizi nataka nihakikishe kwamba walimu wakiwa pale kazini their welfare is well catered for. Nataka pia nihakikishe kwamba Bari Open Movement Fund yao nimepandisha zile rates zile ili sisaidie aweze kupata pesa ambayo inaweza. Currently as I speak tunakibizana na mwalimu sako. Sasa ile pesa ambayo mwalimu sako inapeana, mimi nataka in my next term in office nipita hata hiyo mwalimu sako. Niweze kuwa, unajua mwalimu sako ni ya Kenya mzima. Lakini nataka niwatandike. Niwatandike ili kwamba ile figa mimi napeana iwe iko juu zaidi. Ili walimu wa Kilifi waweze kuona kwamba union yao hakika inawasaidia. Na ninataka nihakikishe kwamba kuna complex ya Kuppet hapa Kilifi ambayo iko na maofisi, rental rooms nini za walimu wa Kilifi. Na pia nihakikishe kwamba walimu wa Kilifi wakiwa na issue yoyote, currently wakiwa na issue za kukalikaramu, emergency fund, hizo zote nimepeana. Na sasa nataka nisaidie zaidi, nihakikishe kwamba the quality of education is even improved here in Kilifi, kwa sababu walimu watakuwa wako comfortable. The union will be there for the teachers and even to assist all of or even the other stakeholders to make learning good for the learners in Kilifi. Yes, maybe nasema asante sana Caleb Mogere kufika katika studio zetu. Na pia nakutakia sana siku njema na pia wakati mwema pia. Asante. Na pia vile vile pia tutampia irudi. Asante. Upate tutam. Thank you. Kabisa. Thank you. Tutam, yes. All right. Asante. All right, msikilizaji, hili Radio Bayana 105.4, dakika 7 toka timu mwendo wa saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki. Usiondoke rusele mbali. Habari za Radio Bayana msikilizaji ndani ya muda mfupi ujao. Mimi jina langu ni Ronald Third, tukutane kesho kuanzia saa 12 hadi saa 4 saa za Afrika ya Mashariki.